Don't tell me I overdid it this time. Muy buenos todos, chicos, chicas, reyes, reinas del canal. Hoy continuamos con la misión de arconte de la 5.1, ¿vale? En el episodio anterior, pues básicamente nos encontramos con Kachina, que no tiene voz. Kachina, pues la voz que tiene, la estoy poniendo yo porque al parecer, pues no sé si es solamente en el doblaje inglés, pero se les ha olvidado poner la voz de Kachina. Imagino que lo arreglarán pronto, pero claro, yo no puedo esperar. Entonces, nada, nos encontramos con... Nos llevó a Chilonen, que nos dijo que no nos puede forjar el nombre antiguo, porque el nombre antiguo solamente se les puede dar a los héroes de Natlan. Entonces, para ser un héroe de Natlan, tenemos que conseguir el reconocimiento de las Guayop. No sabemos de cuándo, pero nos vamos a reunir con Kinich. Kinich llega después de un rato, bueno. No me lo puedo creer. Kinich tampoco tiene voz, ¿en serio? Hola de nuevo, Kachina ya me ha puesto al corriente. Llevaré la carta y convenceré a Citlali para que nos dé una oportunidad. De paso, aprovecharé para explicarle lo ocurrido con la roca espiritista y les ofreceré nuestras disculpas personalmente. I'm sorry to put this on you, Kinich. No It's lo just puedo that creer. you're probably the only person who knows how to deal with her. Es que no me puedo creer. No pasa nada, al fin y al cabo todos estamos trabajando para el plan del arconte piro. Y todos estamos aquí para... sabemos lo complicadas que están las cosas. Oh, wait, so Kachina and the Traveler also know about the Lo he plan? estado mirando y no es problema mío, o sea, todo está actualizado bien. Sí, porque todos venimos a un héroe del pasado a aparecer ante nuestros ojos. Y luego Morani dijo que de repente un montón de recuerdos y reconocimientos entraron en su cabeza. El arconte piro nos lo explicó todo cuando regresamos. Tanto el corazón por la que apareció aquel héroe, como el estado actual de la Reina de la Noche. Si esto sea así, cambio al idioma japonés. Right. She mentioned there are 6 heroes No and me that gusta el Chilonen is idioma one of japonés, 4 me that gusta have el already been inglés. acknowledged. Pero es que no me puedo creer, tío. Oh, well, then I suppose there's no need to keep any secrets between us. Having companions walk by your side is perhaps the best solace when facing such a bleak reality. Es que... Ah, y otra cosa, ya hemos identificado a la persona que rescató a Capitano en la arena Sacrofuego. Es un hombre de los auges viento nocturno llamado Ororon. Sin embargo, ha pasado casi toda su vida viviendo solo en la naturaleza, lejos de su tribu. Es por eso que nadie de su tribu notó su ausencia hasta que un día Citlali se dio cuenta de que hacía tiempo que no sabía nada de él. Citlali knows him too? Sí, Ororon es huérfano. Lo criaron el jefe de los auges viento nocturnos y otras personas de buen corazón de su tribu. Sin embargo, tengo entendido que, desde pequeño, ya era un poco raro. ¿Raro? Es que ves, Kachina está muy bien, tío. Given how the Masters of the Nightwind love to babble about dreams and revelations, they're already a pretty strange bunch to most. I've never met Ororon, but if they consider him the odd one, he's got to be pretty far out there. Sí, de hecho, Ororon y Citlali se llevan bien porque tienen eso en común. Makes sense. But Paimon wonders how Citlali could be the first one to notice Ororon's disappearance if she spends the whole day in her room. Desconocemos qué ha pasado exactamente con él, ya que no sabemos si se unió al Fatui voluntariamente o alguien lo obligó. Seguro que Citlali está deseando demostrar que Ororon no es un traidor, así que aprovecharé eso para sacarle el tema. Oh, so if I'm following, you mean we'll help her investigate Ororon and the captain's whereabouts? Así es, si a todos les parece bien la idea, entonces, en vez de una actitud unilateral, esto se convierte en una colaboración beneficiosa para todos. Aunque no creo que Citlali descate una orden procedente del arconte piro. Trabajar con nosotros le ayudará a concentrarse en lo importante y no distraerse en lo ocurrido con Ororon. Me parece bien. Yeah. Plus, we kinda owe her one anyway to make up for breaking the spirit speakers down. Ah, this is a pretty well thought out plan, as expected of Molly Poe Kinich. Then, yeah, I'll leave my letter to you. Let's hope Citlali can meet at the stadium in 2 days. Se la llevaré enseguida. Ve con cuidado, Kinich. Yo también me voy, aún tengo que guardar y recoger algunas cosas. Okay, then let's part ways for now. I'll see you in a couple of days. Vale, pues voy a mirar un momentito. Vale, gente, acabo de mirar en Twitter a ver qué estaba pasando. Y resulta que es que hay contenido de la 5.1 que no va a tener doblaje en inglés. Creo que hay una huelga. Creo que hay como una huelga porque la inteligencia artificial o algo así. Y creo que no va a haber... O sea, va a haber, por ejemplo, la voz de Kachina y... Joder, qué puta, tío. Y Kinich pues no va a haber. Entonces, claro, mi pregunta es... ¿En las cinemáticas va a pasar lo mismo?
en las cinemáticas tampoco va a haber voz en inglés. Porque estoy pensando en ponerlo en japonés. Aunque sea la 5.1, ¿sabéis? En la versión 5.1, aunque sea, pongo la voz en inglés porque luego he leído que en el evento, porque ya en esta versión va a haber un evento en sumeru, y he leído que tampoco va a haber voces ahí, entonces estoy pensando en instalarme las voces en japonés, y aunque sea la 5.1, jugarla en japonés, porque es que no hay voces, tío. Es que no hay voces, tío. Qué putada más grande, macho. De verdad. Es lo que hay. Entonces, voy a instalarlo en japonés, ¿vale? Y nada, es que me da putada. El problema son las cinemáticas. Las cinemáticas, sobre todo, que yo luego las subo, ¿sabéis? Las resubo. Joder, vaya putada, macho. La huelga, todo, tío. Qué putada todo, tío. Pero bueno, es entendible también, te digo. Entonces nada, voy a jugarlo en japonés esta versión, ¿vale? Porque no os importa. Bueno, chicos, pues ya he cambiado las voces. ¿Qué queréis que os diga? No sé. Es que... no es culpa mía, de verdad, o sea, lo siento mucho. No soy yo quien debería pedir disculpas, pero lo siento mucho. Están como en huelga, y entonces, pues claro, si es que es una huelga, creo que contra la IA o algo así, de inteligencia artificial. Yo personalmente prefiero las voces hechas por humanos reales. Pero es que ya os digo, por ejemplo, es que encima luego en el evento, es lo que os digo, en el evento he leído un tweet que dice que el evento va a estar casi todo sin voz en el doblaje inglés. Entonces lo que he pensado es, en esta versión 5.1 la jugamos en japonés, lo siento muchísimo, es lo que hay, y luego ya en la 5.2 cambiamos otra vez al inglés. Es que sobre todo me da miedo las cinemáticas, tío. Las cinemáticas me dan un miedo que lo flipas, tío. Sacar una cinemática y que no esté con las voces, ¿sabéis? Entonces pues, no sé qué pensaréis vosotros, la verdad, pero es que no me quedan muchas más opciones. La voz de esa chica, la verdad es que es rara en japonés, ¿eh? Es rareta, pero bueno. Es que ya os digo, es que no sé si habrá algún personaje más que no tenga voz. De momento, Kinich y Kachina, dos personajes que a lo mejor no vuelven a salir, pero yo qué sé, ¿sabéis? Y el problema es ese, que las cinemáticas... Es que es horrible, tío. Esto es horrible, ¿verdad? Vaya puta mierda con la huelga, tío. Que está bien hacerla, oye, al final pues se están quejando y tienen todo su derecho a quejarse. Pero joder, a mí me están jodiendo que lo flipas, tío. A mí me están jodiendo que lo flipas, tío. Pero bueno, es lo que hay. Ya os digo que... Si tan solo son 15... Pero es que he leído que no, que en sumeru, es decir, el evento de sumeru, va a estar casi todo sin voz en inglés. Entonces, claro, si tan solo fuesen Kinich y Kachina, pues bueno, no me importa. Además, es que ya os dije, como dije en el primer episodio, espera hasta la mañana dentro de 2 días. Como dije en el primer episodio, hoy puedo grabar con mi voz. En el episodio anterior también pude, pero no sé si podré seguir grabando con mi voz. Entonces, claro, ¿qué hago? Cuando... Madre mía, la voz de Paimon, tú. Madre mía, la voz de Paimon, no me jodas. Tío, no puedo poner... No puedo poner que sea el doblaje en inglés, pero las voces que faltan que me las pongan en japonés, tío. Esa es la puta polla, ¿no? Es que ya os digo, es que si tan solo fuesen Kachina y Kinich, tío. Si tan solo fuesen Kachina y Kinich, tío. Se ha cambiado. How many forging Sí, se ha cambiado. Si tan solo fuesen Kachina y Kinich... Sigo así en inglés. A ver, puedo intentar seguir en inglés los días que... Pero sí, claro, las cinemáticas, tío. Es que las cinemáticas son el problema más. Es que no me gusta nada la voz de Paimon, tío. No me gusta nada la voz de Paimon, tío. Lo siento muchísimo. Continúo en inglés los días que pueda grabar con mi voz. No le he cambiado la alta. Los días que no pueda grabar con mi voz, pues pongo el japonés. Es que no me gusta nada la voz de Paimon, lo siento, tío. Digo, como estos son los tíos. La voz de Paimon es que no me gusta en inglés, tío, pero en japonés que no. No, tío. Vale, vamos a hacer eso, ¿vale? Los días que pueda grabar con mi voz, pues lo ponemos en inglés. Y los días que no pueda, pues lo ponemos en japonés. A ver, si Kachina y Kinich no están, me da igual, ¿sabéis? Pero... Hey, Shilonen, how's everything going? Es que compárame esta voz con la de japonés, tío, no me jodas. Oh, hi, Traveler and Paimon. I have bad news. Citlali did not reply to our request. Although, I suppose I'm not too surprised. A ver, es que los 3 personajes principales creo que van a ser Chilonen, Chaska y Mabuika. Entonces,
Bueno, y Citlali, si esos 4 personajes tienen voz, me da igual, tío. You mean she didn't even bother to give Kinich a response? Guess she really does have quite the ego then. Yeah, well, she can be also quite eccentric, though she's one of the most gifted people around. Even the Masters of the Nightwind often struggle to work with her. My guess is that she probably has other reasons for not deigning us with a response. But let's go to the stadium and see if we can meet her there. If we do get a chance to talk to her in person, we can still try to work something out. That's true. Let's go! Eso sí, el evento lo voy a jugar en japonés, ¿eh? El evento sí que lo voy a jugar en japonés porque, por lo que he leído, no hay ni una sola voz, he leído en Twitter que no hay ni una sola voz en el evento principal, tío. Y el evento principal, tío, no voy a dejarme la garganta, tío. Lo pongo en japonés y que sea lo que Dios quiera, tío. Lo siento muchísimo. A ver quién no tiene voz, a ver. Si veo que son muchos los personajes que no tienen, tío. Paimon doesn't see anybody. Seems she's just not gonna show up, huh? Si veo que son muchos los personajes, pues nada. Well, we tried to be as considerate as we could, but she's under no obligation to help. That might be true, but this is still a request from the Pyro Archon, right? Shouldn't a subject always answer the call of their Archon? A subject? Well, if you ask me, I'd say we're all more like friends with the Archon. Yes, Mawika is our leader, but that doesn't mean there's any kind of tall barrier between us and her. The only thing is that she often has very high expectations of us. Ya lo hemos podido comprobar, sí. Huh. So even though she's super powerful, it sounds like she's actually pretty down to earth and easy to get along with. Unlike that old hag Granny Citlali, right? Does she think she can ignore us just because she's famous? You all talk about her like she's some kind of huge deal, but she didn't even bother to reply to our letter! Seriously, if she didn't want to come, she could at least let us know. Ya le caemos mal, imagínate ahora. If that's what aging does to you, Paimon never wants to get old. O sea que Citlali sí es vieja. Vale, tiene voz. Really? So, that's how you see me? Tiene voz normal. Who's there? Who's talking next to Paimon? Oh, don't mind me. I'm just a disgruntled old hag, right? Come on, relax. I'm sure my bark's worse than my bite. Huh? Citlali. Wait, you're Citlali? You're Granny Citlali? Yes, Granny Citlali. But emphasis on Citlali, not Granny. A ver, esto me gusta. You must know this trope from light novels, surely. They use it all the time. The young man who's actually the oldest person in the room. The girl next door who turns out to be a seasoned veteran. The wise sage who looks like a little kid. Oh, wipe that look off your face! You've seriously never seen an older lady that doesn't look her age? Okay, well, don't go thinking it's a trick either. See? I'm barely wearing any makeup. Las operaciones. Did I forget to mention, she's called Granny, but she's actually pretty young. Y luego te quejas de que al arconte de Piro se le olvidan las cosillas. It was an honest mistake. I guess we've just gotten used to it. I'm sorry. So, how old are you actually? What? How dare you? Don't you know it's rude to ask a lady her Le age? pasa lo mismo que a otro personaje que había, ¿no? ¿Cómo se llama? La que es como Hatsune Miku. No me acuerdo cómo se llama, pero hay otro personaje que lo estaré poniendo en pantalla que se parece, que dicen que también es una anciana, que tiene más de 100 años de vida, pero luego es una niña. Paimon really didn't mean to offend you, it's just that your case seems really unique. Oh, Paimon just wanted to apologize, but now she's putting more and more of her foot in her mouth. Really, Paimon just got a little mad since we thought, well, you were gonna leave us out to dry. It was my idea to invite you here, Citlali. So if you're upset, you can just take it out on me. All right. I was only joking. I didn't mean to chastise anyone. There's really no need to take all this so seriously. If any, I received Kinich's letter and was planning to attend this meeting. Since I had already decided to come, I figured there was no need to draft a reply that simply said, understood.
Besides, just showing up is the most important part, no? But, of course, it's also natural for people to get held up by one thing or another as they're trying to leave the house. It certainly was a bit awkward to see that everyone else had arrived before me. At first, I was thinking of quietly sneaking over, but since you were already here waiting for me, I started to think about how I should phrase my apology, only to hear you all talking smack about me. Pone caras, lo he visto. Esta chica pone caras. Anyway, en live stream that's the whole story. Honestly, it's not like I owed you an explanation anyway. Bueno, explicación de mierda. Pero no sirve. What's with that expression? Was she feeling embarrassed just now? ¿Está esperando a que digamos algo? Todo lo que ha dicho parecía una broma, pero en esta situación no sé si es lo más adecuado. ¿Reírme o no hacerlo? When the Masters of the Night Wind say they struggle dealing with her, I wonder if the feeling is mutual. She seems to be pretty awkward herself. Everything she does and says seems a little forced. Anyway, Shilonen, I heard that you require my help in crafting an ancient name. Correct. The situation isn't like anything we've handled before. Y bajo la otra vez. Si no, ni le cuenta a Citlali todo lo que aparece con. I see. So Mawika has asked you to forge an ancient name for an outlander. Well, that would be a first. And you've also heard all about Ororon. I must say, he's always been a good kid. I can't see him joining the Fatui of his own volition. He must have been coerced somehow. Solo lo sabremos si lo encontramos. Yeah, that's what we came here to ask you. We'll help bring Ororon back if you help us solve the problems of forging the ancient name. What do you think? I suppose I'll just call you Traveler for now. Traveler, come here. Let me take a good look at you. Vale. Yo en realidad soy... Bueno, en realidad el viajero es más viejo que ella, pero bueno. Yo el viajero es como un dios. Wealth leads to unending conflicts between people. Yet you alone transcend the value of gold. Baleful thunder and wrathful waves bring terror to mortal hearts. Yet again and again, you've braved them to find new worlds. A weary yet free soul, even the most verdant leaf in the forest will pray for your happiness and safe passage. Perdón, pero ¿qué significa todo eso? Those are all the things that I could see in you. You've experienced far more than even most mortals could dream of. You possess the heart of a sincere hero, along with the conviction to lift a torch above your head and walk headlong into the night. Huh? Don't move. There's something here. Huh? What thing? Don't scare Paimon. Is the traveler gonna be okay? Shoo! Ojo. That should do it. You've just returned from the Night Kingdom, so some fragments of souls were still stuck to your body. No need to worry. I've just cleared out the last of them. Isn't that kinda like having part of a ghost come back with you? It's nothing as serious as that. If left unattended, the most it could do is stir up some chaos in your mind, and generally worsen your mood. Well, in that case, better to get rid of them. Gracias. It was nothing. Shilonen, let's follow your proposal. Once you've brought Ororon back, I'll take you to see the Lord of the Night. The Lord of the Night? But don't we need to talk to the Wyab of the tribes? Something this important is beyond their jurisdiction. Only the Lord of the Night can decide whether we can grant an ancient name to one who does not hail from our lands. The Lord of the Night is an ancient entity that rules over the entire Night Kingdom, constantly borrowing the power of the sacred flame to combat corrosion from the abyss. Oh, so you're basically saying it's even more powerful than the Wyab of the tribes. Well, that sort of makes sense, being the lord of the entire Night Kingdom and all. Not exactly. It's not so much that one's more powerful than the other.
But never mind. That's not important. It would take too much time to explain. Just listen carefully to what I'm about to tell you. The Lord of the Night is currently in a deep slumber, and we can only communicate with its consciousness while in a trance. In other words, in a dream. But I will need to prepare a few more things if we are to hold a ceremony to achieve the state of the trance. I'll make a list. Can any of you get everything for me? I can go. It'll probably be a long list, so better leave it to someone who knows all the local vendors. Sounds good. Then we'll go with Citlali to track down Ororon. Phew, the Fatui are nothing to scoff at, so please, be careful during your investigation. If you need any help, just come find me. Yep, we'll be sure to play it safe. Vale. Pues nosotros vamos a ir a buscar a Ororon, que Ororon es el que ayudó a escapar a... All right, now it's time for us to catch that brat and bring him back. I'm sorry I made you wait earlier. It was actually because I decided to swing by Ororon's place to look for clues. He has always lived alone, and I found a broken jar in his house. There was also something off about his phlogiston aphids, which I assume is because their keeper has been gone for quite some time. And interestingly enough, I saw some slash marks in the house that did not match any of our local weapons. My guess is they were left by Snezhnayan arms. Snezhnaya. Oh, sounds like the Fatui broke into his house and took him hostage. But why would they kidnap a kid who just spends his days living in the country and raising aphids? He's only in his 20s. What would they want with him? That's not to say that I believe he's totally innocent, of course. Since he's the only one who was kidnapped out of everyone in Natlan, he must have done something to attract their attention. In any case, we'll get to the bottom of this once we manage to get him back here. I'm truly sorry to put you two through all this trouble with me. But please help me get him back. You can count on us! All right, then let's start by heading to where Ororon was seen last. Vale. Este episodio me imagino que se habrá alargado un poquito porque entre que esta conversación ha sido extensa y tampoco he tenido muy en cuenta la conversación anterior, más, bueno, yo he estado descargando el juego, digo el audio en japonés, que ya os digo, el audio en japonés lo pondré solamente si veo que, pues, no puedo grabar con mi voz, ¿sabéis? O si hay muchos personajes que no tienen voz. De momento, pues a ver, si Citlali, Chilonen, Mabuika y los importantes tienen voz, pues me van a dar igual. Entonces nada, espero que os haya gustado, que lo hayáis dado. Siento una vez más esto, pero es que no puedo hacer, yo no puedo hacer nada, tío, yo no soy el programador del juego, no tengo control ninguno. Pero bueno, espero que os haya gustado, que lo hayáis dado y gracias por ver. Adiós.